సంవత్సరాల వ్యక్తి గుండెపోటుతో మెడికోవర్ హాస్పిటల్స్ బేగంపేటలోనికి తీసుకుని రావడం జరిగింది. అతన్ని పరీక్షించిన డాక్టర్ అతని గుండెలో రంధ్రం మరియు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ గుర్తించడం జరిగింది. చాలా మంది ఇటువంటి సమయంలో ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ చేసి రంధ్రం పూడ్చడం జరుగుతుంది. కానీ ఈ పేషెంట్లో ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ హై రిస్క్ తో కూడుకున్నది. వయసు రీత్యా విఎస్డి డివైస్ క్లోజర్ విధానం కూడా చాలా కష్టతరం. కానీ కార్డియాలజీ వైద్యులు డాక్టర్ దీపక్ సహా డాక్టర్ సాకేత్ మరియు డాక్టర్ అవినాష్ దల్ గారు విఎస్డి డివైస్ క్లోజర్ విధానం గుండె కోత లేకుండా ఈ గుండె ప్రొసీజర్ నిర్వహించి రంధ్రాన్ని పూడ్చడం జరిగింది. అనంతరం డాక్టర్ సాకేత్ గారు మాట్లాడుతూ ఇటువంటి గుండెపోటు వల్ల వచ్చే రంధ్రంతో హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చి 80% మంది చనిపోతారు. ఇటువంటి సమయంలో ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ కూడా రిస్క్ తో కూడుకున్నది. ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ లేకుండా తొడ భాగం నుండి విఎస్డి డివైస్ ని గుండెలోనికి పంపించి గుండె రంధ్రాన్ని మూసివేయడం జరిగింది. విఎస్డి డివైస్ క్లోజర్ విధానాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించడం జరిగింది. అనంతరం సెంటర్ హెడ్ ఋషికేష్ గారు మాట్లాడుతూ అత్యాధునిక సదుపాయాలు, అధునాతన పరికరాలు మరియు అనుభవజ్ఞులైన డాక్టర్స్ వలనే ఇటువంటివి సాధ్యమవుతాయని అన్నారు. రోగి కుటుంబ సభ్యులు మాట్లాడుతూ వారి తండ్రికి కొత్త జీవితాన్ని అందించినందుకు వైద్యులకు మరియు ఆసుపత్రికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో కార్డియాలజీ విభాగం డాక్టర్ దీపక్ సహా డాక్టర్ సాకేత్ మరియు కార్డియో థొరాసిక్ సర్జన్ డాక్టర్ అవినాష్ దల్, డాక్టర్ అంగన సిటీ అనే సైంటిస్ట్ పాల్గొన్నారు. నమస్తే అండి. ఈరోజు ఇక్కడ మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ బేగంపేట్లో కార్డియాలజీ టీం తరఫు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. నా పేరు డాక్టర్ సాకేత్, డాక్టర్ దీపక్ సహా డాక్టర్ అంగన సిటీ అనెస్థెటిస్ట్, డాక్టర్ అవినాష్ దల్ సీనియర్ కార్డియోథొరాసిక్ సర్జన్, డాక్టర్ జావేద్ సిటీ అనెస్థెటిస్ట్. సో ఈరోజు ఒక 60 ఏళ్ళ పైబడ్డ వ్యక్తి మా దగ్గరికి గుండెపోటు వల్ల వచ్చారు. గుండెపోటుతో పాటు గుండెలో రంధ్రం కూడా ఉండింది. గుండెపోటుతో పాటు రంధ్రం వల్ల ఆయన హార్ట్ ఫెయిల్యూర్లో ఉన్నారు. హార్ట్ పంపింగ్ తగ్గి సివియర్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ క్రిటికల్ పరిస్థితుల్లో వచ్చారు హాస్పిటల్కి. సో హార్ట్ అటాక్తో పాటు హార్ట్లో హోల్ అన్నది చాలా రేర్ కాంప్లికేషన్ అండి. సో మన హార్ట్లో హోల్ అన్నది మనం నార్మల్లీ పిల్లల్లో చూస్తాము, పిల్లల్లో కామన్. బట్ ఇది అడల్ట్లో అంటే 60 ఏళ్ళ పైబడ్డ వాళ్ళలో ఇలా చాలా రేర్ కాంప్లికేషన్ ఇది. సో అండ్ ఇది క్రిటికల్ కూడా. హార్ట్లో హోల్ ఉన్నప్పుడు ఒక గది నుంచి ఇంకో గదికి రక్తం అంతా వెళ్ళి లంగ్లో రీసర్క్యులేట్ అవుతుంది. దానివల్ల హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది. సో ఇలాంటప్పుడు ఇమీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోకుంటే 80 to 90% మోర్టాలిటీ ఉంటుంది. అంటే 85 నుంచి 90% మంది చనిపోతారు. సో ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా కూడా 70-80% మోర్టాలిటీ ఉంటుంది దీంట్లో. సో ఇలాంటి పేషెంట్ని మనము ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ లేకుండా, ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ కూడా ఇందులో కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ హై రిస్క్ ప్రొసీజర్ అండి. సో ఇలాంటి దానికి మనము థైలో నుంచి తొడ భాగంలో నుంచి చిన్న ఇంజెక్షన్ ద్వారా మనము హార్ట్ లోపలికి వెళ్ళి హార్ట్ లోపల చిన్న డివైస్ని అమర్చడం జరిగిందండి. ఏదైతే రంధ్రం ఉండిందో దాన్ని అమర్చి రంధ్రాన్ని క్లోజ్ చేయడం జరిగింది. దానివల్ల ఆయన హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఇంప్రూవ్ అయింది అండ్ హార్ట్ పంపింగ్ అన్నది మెరుగైంది. అండ్ ఆయన వెంటిలేటర్ మీద కూడా ఉన్నారు. వెంటిలేటర్ మీద నుంచి ఇప్పుడు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఇంప్రూవ్ అయ్యి ఈరోజు బెటర్ ఉన్నారు. అండ్ ఈరోజు మనము డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నాం. Said that this patient actually came with a heart attack and a rare complication with the hole in the heart. So normally with this complication with the hole in the heart, the chances of death are quite high, more than 95% if you don't treat it. So the two options, Hyderabad or in fact all over India. So since the patient had a very high risk of complications following surgeries, so we had given that the option to the patient also that we can close it by balloon type of device type of therapy, where the hole is closed through a puncture in the groin only. We don't do a open heart surgery. Even that is very challenging, and it also incurs a risk of around 10 to 15% risk of death. So 3 days back we took the patient for the procedure, and it was successfully done with an Amplas device. That is an American company device. So we successfully was able to do under anesthesia, done by Dr. Angana Das, and with the surgical backup, Dr. Avinash Dal was there with the cardiac surgeon. In case the things goes wrong, we were ready to do an open heart surgery. But luckily the procedure went well without any complications and without doing open heart surgery. The patient is there with us right now. He is doing very well, and today also we did an echo. The hole is completely sealed up, and
I hope he will do, definitely we expect that he will do well in the future. There is challenge of anesthesia for these cases because the patient was very critical, and hemodynamically the blood pressure, the heart rate and everything was quite unstable for some time. The heart rate was on the higher side. We had to manage that before anesthesia to get it in the normal level, because the procedure can only be done when the heart rate stabilizes. The patient BP also was in a very borderline situation, and we had to give some medicines before the procedure to make it stable. And even the oxygenation levels were not normal, and the patient was always on oxygen, sometimes on high flow oxygen. So all these needed to put the invasive lines directly, the IV line to the heart, and beat to beat monitoring of blood pressure. All these were to be done before the patient is taken up for the procedure in a awake condition. So it was a challenge for us, me and Dr. Javed, to do all these in the awake patient. And after securing all the lines, stabilizing the patient, we took the patient to the cath lab, gave general anesthesia. Luckily we could manage with a hemodynamically stable patient. We could give the cardiologist the full support of anesthesia, and the procedure was done. Even after the procedure was done successfully, the success depends on how the post-operative care is. We had ventilated the patient overnight in the CT ICU and did a close monitoring, and the next day we could successfully take out the patient from the ventilator, and then we could shift him to the room after 2-3 days. मैं वो क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल को आया था, तो केस बहुत क्रिटिकल था है मेरा। उसके बावजूद भी डॉक्टर्स मेरे को एडमिट करे और मेरे केस को हैंडल करे और सर्जरी को सक्सेसफुल बनाए मेरी। मैं थैंक्स करना चाहूँगा पूरे डॉक्टर्स की टीम को। अब कंडीशन मेरा जो है मच बेटर है, और मैं हो सकता है डिस्चार्ज भी ले लूँगा। कितने दिन हुआ आप एडमिट हो? एडमिट होकर देखो 1 महीना होगा डॉक्टर। आपका नाम? सैयद मोइजुद्दीन। सैयद मोइजुद्दीन। Already have discussed all the points about the case, and patient came in very bad situation, and I'm not sure whether if I just operate on an emergency basis I'll be able to give him a result. So we decided to prepare him a little bit on the side. Fortunately, he was able to withstand that preparation. He even had some minor rhythm problems in between, which is secured. And once he was a little more fit, we are able to close. We thought if you put a device on, and then we don't know whether it will come out or not. So that kind of problem was totally settled by giving him this option. And with this option, he is on the 3rd day of post-operative of today, the 4th day rather. He is going to go home and fit and fine. And he is not having any breathlessness, rhythm problems and all that. So we are very happy with the result. Second point I want to raise is that in all this, a very common case, the hospital has given a lot of financial reductions with this one from their side voluntarily, so that we can enable to do this case. Otherwise, keeping a patient in a 1 month in a private hospital, you can imagine what will be the cost. So that all has been absorbed, and very little amount has been taken by the hospital, because they wanted to help the patient, and that's actually the advantage of working in a philanthropic type of hospital, I must say. So that's all I want to say. Thank you.